And also, there is a rather lazy way in which we think about the trans person because whenever we say transgender, we unproblematically always think of the hijra. আমরা এসছি মেঘনাদ সাহা কলেজ থেকে, ঠিক আছে? তো আমরা এই এনজিও বা এরম বেস্টের উপরেই কাজ করি যে তোমরা যাদের আওয়াজ নেই, যারা বলতে পারো না সমাজকে যে কি চাও, তোমাদের কি লাইফ স্টোরি, সেটা আমরা সবাইকে জানাতে চাই। তো তোমার যে লাইফ স্টোরি, তোমার যে ছোট দিয়ে বড় হওয়া, একটু যদি কিছু বলো। ছোট দিয়ে বড় হওয়া, ছোট দিয়ে স্ট্রাগল করে বড় হওয়া, বাপ মা থেকে দূর হওয়া, বাপ মার আদর যত্ন থেকে দূর হওয়া, অন্য বাচ্চাদের মতো ট্রিট করা, তারপরে তোমার যদি বলতে ভাবো নিজেকে আলাদা চোখে দেখা, তারপরে স্কুলে র্যাগিং হওয়া, কলেজে র্যাগিং হওয়া, তারপরে এই কাজকর্ম না পেয়েই এই কাজে জয়েন দেওয়া, কাজের সত্ত্বেও এডুকেশনের সত্ত্বেও আজকে আমাকে এইখানে এই পরিণতিতে এই কাজ করতে হচ্ছে। তো আমরা যারা তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তির মানুষ, সবথেকে বড় কথা, বাড়িতে যখন একটা, আমি কাউকে ছোট কিংবা বড় করে বলছি না, বাড়িতে যখন একটা বিকলাঙ্গ সন্তান হয় তখন কোনো বাবা মার, সমাজেও তখন সমাজ কিন্তু সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয়, কিন্তু আমাদের মতন সন্তান যখন হয় পরিবার এবং সমাজ কেউ অ্যাকসেপ্ট করে না। That the term hijra actually comes from the term hijr, and hijr basically means a journey, basically means transition, basically means from one point to another. So therefore, how can journey be derogatory? বলতে গেলে অনেক কথা, না বলতে গেলে কোনো কথাই না, শূন্য মানুষ একটা শূন্যতা। মানে এই পৃথিবীতে আমরা ট্রান্সজেন্ডাররা বলে যদি কিছু থাকে, একটা শূন্যতা, তাদের না কোনো আওয়াজ আছে না কোনো জোর আছে। তো এরপর যখন আমরা হয়েছিলাম তখন আমার বাড়িতে, আমি যেহেতু ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান, তো আমার বাড়িতে প্রথমে আমার যারা দাদু ঠাকুমা ছিল তারা কিছুতেই মানতে চায়নি, এবং আমার মা আমাকে বাড়িতে রাখার জন্য অনেক লড়াই করেছে, পরিবারের সাথে অনেক লড়াই করেছে। এরপর যখন আমার মা মারা যায় তখন আমার 12-13 বছর বয়স, তখন আমার বাবা তার 2-1 বছর পর আবার বিয়ে করে। তা আমার যখন স্টেপ মাদার আমার যখন আসে, আমার সৎ মা যখন আসে, এবং আমার বাবা হোক আমার মা হোক, পরিবারে অশান্তি আবার শুরু হয় এবং আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। আমাকে বলে, যেহেতু তুমি আমাদের সমাজের নও, তোমার যারা আছে তুমি তোমার মতো তোমার রাস্তা তুমি দেখে নাও। হয়তো আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি বা ভিক্ষে যেটা বলতে পারবেন সোজা কথায় করছি, কিন্তু আমার এতে কোনো লাজ নেই, কোনো লজ্জা নেই। এটা চেয়েই খাচ্ছি, ভগবানের আশীর্বাদে দুটো হাত দিয়েছে, পা দিচ্ছে, চেয়েই খাচ্ছি, খুশি। Other problem is, I think, the one of education. So therefore, I think schools should become a little bit more accepting, a little bit more celebratory. I'm not going to say accepting, but a little bit more celebratory of trans persons who may be a student there. And I think the schools and colleges should foster an environment where the trans person, any trans person, whether it be a trans girl or a trans boy or a trans child, they may feel comfortable, and that is something which I don't think the educational system has been able to do very successfully, again because there is a tremendous lack of will. Okay, I'm Abhishidas from Team Anuprabha, and we are holding an event called Buniyat, which is an event where we are empowering the trans community, and we are not only focusing on the trans community, we are also focusing on including all the members of the LGBTQIA+ community. And now I will be interviewing a member who is an active part of the community, and I will be asking about their life experiences. So, okay. Hello Shravani. Hi. Well, before we begin the interview, I feel like it is only natural that I ask you to introduce yourself first, to us. So, hi, I'm Shravani Bhattacharya. okay. Myself Anuprabha Datta. I'm from EC third year. I'm a college student, and I have discovered my sexuality 3 to 4 years from now, and I'm proud to be what I am. Doesn't matter. So, when did you realize that you incline to both the genders? See, I did have hints from the very first, since my childhood, I would say. But I think the realization that I was, I identify as bisexual, and I think that came around puberty, adolescence. কারণ
I think তখন আমার কাছে enough resources ছিল, and I think that is the time when I came to realize okay, there's this community called LGBTQIA+. I think I first came to know about my sexuality and my identity around the age of 12. My school life was actually very toxic. আমার স্কুল লাইফে আই কুড নেভার স্পিক অ্যাবাউট দিস থিং। তখন আমি অতটা রিয়েলাইজও করিনি। 11-12 স্ট্যান্ডে যখন রিয়েলাইজ করেছি আমার ফ্রেন্ডস গ্রুপ খুব ডিভাইড হয়ে গেছিলো। I found a really good friend and I said to him, I was so scared, I said to him যে ভাই তোকে আমি এই কথাটা বলছি, এরপরে যদি তুই তোর বন্ধুটা না রাখতে চাস, I can really understand that. And it was during Durga Puja, and then I said to him and he was like so normal about it, he reacted so normally. I was scared যে is it that normal? সোসাইটিকে আমি একটা কথাই বলবো যে মানছি অনেক কিছু অনেক সময় আনকমফোর্টেবল লাগে, অনেক কিছুকে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া যায় না, বাট আমি জানি না সোসাইটি কতটা এডুকেটেড বা কতটা কী। But even if you read the Kama Sutras, there has been mentions of heterosexual as well as homosexual people. ঠিক আছে, তুই মিডল ইস্টার্ন মানে মিডল ইন্ডিয়াতে চলে যা, ওখানে প্রচুর এন্ট্রিভিংস পাবি, প্রচুর কামাসূত্রের এরকম কথাবার্তা পাবি, ঠিক আছে, যেখানে দুটো সম্বন্ধে বলা আছে। সো দিস ইজ ভেরি নর্মাল। ইফ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি এডুকেটেড অন দ্য টপিক, ইউ নো দ্যাট ইটস নর্মাল। সোসাইটিকে এটাই বলতে চাইবো যে যদি কোনো সময় কিছু আনকমফোর্টেবল লেগে থাকে, সেইট নর্মালি, তাকে সরে যেতে বলো, তাকে দূরে থাকতে বলো, বাট সবসময় অ্যাগ্রেসিভ হয়ে মারপিট বা তাদেরকে বুলি করা, সেই জিনিসটা না করাই ভালো। কেন তুমি যখন একটা কমিউনিটিকে বুলি করছো, সেই কমিউনিটিটা তোমাকে বুলি করবে। দিস ইজ আ গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি, এটা সবসময় হয়ে এসছে, ইভেন কি নর্মাল কেসেও, নট বিকজ অফ এনি কমিউনিটি। তুই পলিটিক্সে চলে যাও, সেখানেও এরকম হয়। তো জিনিসটাকে যতটা তুমি অ্যাভয়েড করতে চাও, তুমি অ্যাভয়েড করো, কিন্তু ডোন্ট বুলি বা ডোন্ট মেক দেম ফিল যে দে আর লেস দ্যান এনিথিং এলস, ইভেন দে ক্যান ডু আ লট অফ থিংস। এটাই বলার আছে যে, আর এটাও আমি ইভেন কি কমিউনিটিকেও বলতে চাই যে কিছু পিপল থাকে কমিউনিটিতে যারা দে রুইন দ্য নেম অফ দ্য কমিউনিটি, তো সেটা না করাটাই ভালো, সেটা থেকে দূরে থাকাটাই ভালো। When it is a good thing, let's make it a good thing. But what I would like to be is that, trans persons would become so common, who would be so visible in the public space, that we simply won't, take a second look at them, So therefore, I would want them to be absolutely and completely a part of the public space, which is still not the case. We have designated a particular space for the Hijra, and so they are only there to beg at traffic lights. But what about the trans woman? What about the trans man? What about the trans person? Where are they? So therefore, I think that I would definitely want much greater public presence. As far as trans persons are concerned, I would want to see them as teachers. I would want to see them as lawyers. I would want to see them, as shop assistants. I would want to see them as people who are running small businesses. So if that happens, I think sooner or later we are simply going to realize that, my God, it's not a big deal. It's not a big deal what your gender is. It's not a big deal, what your sexuality is. You are first and foremost a member of the community, member of the society, and you're serving society just as I am. And I think we are the same. We are equal, So that is what I would like to see. But of course, the reality may be completely different because we are living in a government. We are living under a government that is not in the least bit interested in the welfare of the trans person, whether it be at the state level or at the central level. But yes, one lives in hope, and I hope that that day will come one day. Thank you, sir, because I asked for how you envision the future, and just hearing about it feels like how you envision the future is exactly how the future will look like. It feels like the future is going to be much more liberating, much more freeing for the people, much more non-judgmental as well. It will be a wonderful place to be living in as well, and also to look forward to the future generations. Maybe our next generation might not be able to see it, but what if the next? What if the ones that go beyond that? Because we keep on hoping for a change, so we cannot just keep on hoping for it. We have to actively work for it, and I feel like this generation is doing its
best to work for it, to make sure that change that Yes, they are expecting in years starts from now, from absolutely. today. Absolutely, absolutely, absolutely. Because you see, my generation, they are still reasonably uncomfortable talking about, trans identities. The generation before mine was absolutely uncomfortable talking about trans identities. The generation after mine is much more comfortable talking about trans identities. So I Yes, am sir. I'm hopeful in that sense that at least the amount of discussion regarding the trans identity or trans culture, that has grown exponentially, and that can only be a good thing, and that is what gives me whatever little hope I have for the future.